The alternative Digitalk. Real issues, real talk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digitalk. Looking for a pair of shoes? Les Up Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices, and we make deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 08 0090. You can also check up at Les Up Stores on all our social media platforms. Les Up, craft your own footprints. The alternative Digitalk. Real issues, real talk. Ennaku z'omwezi mwenda omwezi gwa muzigo omwaka 2023 mbaniriza nnyo mwenna abatwekuumiddeko enkya y'olunaku olwaleero wano ku Digitalk TV. Nga mbagambye kadde kalimu ekinyi kagoba empolampola akakuba kasuze kafuuyirira ne kumaca akakedde okutonyatonyamu mpolampola gwakyali ewaka ndowooza sambyamu mpolampola oba okyali mu kwetegeka weetegeke mangu osobola okubanga naawe okeera onoonye ekiguli amagala eddiba. Naye mbaniriza nnyo mwenna batwekuumirako buli lunaku okuva ku Monday paka ku lunaku olwokutaano. Tubeerawo wano kuva ku ssaawa 2 paka ku ssaawa 4 ez'akalasamayanzi. Tubeerawo nga tunyumyamu nammwe nga tusuubira nti bye tunaayogerako bisobola okukyusa lino eggwanga nawa gye ligenda. Eggwanga wetwogereranga eggwanga si ddungi nnyo, si eggwanga lyosobola okubeerawo n'ogamba nti weesiimisa. Tuli mu ggwanga nga okuttibwa kw'abantu kweyongedde, mu bitundu ebimu tulinayo amataba agatawaanya abantu agabadde gatta abantu, tulinamu ennyombo ezigenda mu maaso, paalamenti yiyo yeerega n'abantu abamu
kwegamba eggwanga si eggwanga lyosobola okugamba nti nno likuweesa ekitiibwa. Corruption scandals zeeyongedde, obuli bw'enguzi, obubbi, okutta kw'emmundu kweyongeredde ddala. Kwegamba lino si eggwanga lyosobola okugamba nti nno likwesiimisa, naye nonetheless lyeggwanga Mukama lye watuwa era lye tulina okuba nga tubeeramu tukulaakulanye, tulabe nga bino ebintu tubikyusa. Amawanga agasinga gonna gabadde ne story zaabwe ez'enjawulo, engeri gye bakyusizaamu obulamu bwabwe, engeri gye bakyusizaamu culture yaabwe. Ndowooza ne Uganda gwe mulimu gwe tulina okukola nti ffe bavubuka, ate abavubuka be bakola ki, be bazimba ebiseera by'emmaaso, kubanga abavubuka be babeera n'obudde obuloota. So buli muvubuka ali eyali mukundaba enkya y'olunaku olwaleero, kansuubire nti naawe olina ekirooto, ate ng'ekirooto kyo buli w'okigobako ojjukira n'eggwanga lino oba olikulaakulanya mu mbeera emu oba endala. Amannya nze Edgar Matthew Karuhanga era nza muweerezaawo nkya y'olunaku olwaleero. Olunaku olwali tugenda kuba tunyumyamu n'omukyala bamuyita Kakayi Zeridah. Kakayi Zeridah ava mu kibiina kiri eky'omwami gwe bayita Mugisha Muntu, amannya ye kyeki Alliance for National Transformation, abangi kyemumanyi nga ANT. Omukyala ono mukulembeze w'abavubuka mu kibiina ekyo, era tugenda kuba tunyumyamu ku nsonga nnyingi naddala nga ye omukyala oba bo nga abakyala n'embeera egenda mu maaso eba affecting etya, oba eyina engeri gye bayisaamu ebayisa etya, ate banaakola ki oba betegese kukola ki okuba nga nabo embeera eno bagikyusa bo nga bannakazadde b'eggwanga. Kwegamba ze ensonga ze tugenda okusinga okuba nga tusoosowaza enkya y'olunaku olwaleero. Era sindika message yo, tuli ku Facebook at the Alternative Uganda, osobola okuba nga otusangawo awo, ojja kulaba icon yaffe erimu ndowooza Uganda flag, osobola okuba nga ogiraba the Alternative Uganda. Era ku Facebook okwo osobola okutusanga ku Digitalk TV kwe tuli mpola mpola, nawo tusobola okuba nga nawo tuba streaming live, osobola okuba nga nayo twegeko obwenyi. Nange osobola okuba nga ongoberera ku Edgar Matthew Karuhanga ku Facebook nako kwendi, ne ku Twitter gyendi eyo at Edgar M Karuhanga, oba osobola okunoonya ku EDDMK1 osobola okuba nga onfuna kwekyo ekibanja. Ne Alternative Uganda kwe tuli ku Twitter, ku Instagram ne ku mikutu egy'enjawulo. Olunaku olwaleero njagala tusooke twogereko ku byemizannyo bye njagala okusinga okuba nga nsoosowaza bye njagala okuba nga nsoosowaza ebyemizannyo enkya y'olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero tugenda kubeera ne Champions League, nga sinaba na kuyingira mu Premier League, mwalabye ebyabaddeyo, naye njagala nsoosowaze Champions League. Champions League kyekikopo ekisambibwa ku Bulaaya okwo era kyekigatta amaklabu g'e Bulaaya gonna. Ekikopo kino kibeerayo buli mwaka, era Champions League we twogera nga ali ku mutendera ogwe bayita semi-finals oba empaka ezigoberera ez'akamalirizo. Ttiimu ezayitamu twalina Inter Milan eyo eva mu Italy, AC Milan nayo eva mu kibuga ekyo ekya Italy, mu ggwanga erya Italy. Then tulina na tiimu ya Real Madrid ne tiimu ya Manchester City. Ezo tiimu ennya ezisembeddeyo ddala eziri ku semi-finals za season eno za UEFA Champions League. Olunaku olwaleero tugenda kuba nga tulaba tiimu eno eya Real Madrid ng'egenda kuba ng'ebakana n'okusamba tiimu ya Manchester City. Tiimu ya Manchester City eno si tiimu gy'osobola okugamba nti nno ebadde ennyangu season eno. Manchester City ekulembedde liigi y'e Bungereza we twogerera ng'asinga Arsenal point emu, ng'ate ayinayo ne game in hand oba mu mupiira kye tutera okuba nga tuyita eggolu, eyina eggolu ly'empolampola. Kwegamba Manchester City ebadde esamba bulungi mu mipiira gyabwe, ndooza mu mipiira 4 omwami Pep Guardiola gy'atendese tiimu eno ya Manchester City yawezezza goals 100. Ndooza ku weekend eyo walabe Phil Foden yadde ateeba goal eyo eyaleetedde okuba nga Pep Guardiola aweza golo ye ey'olukumi ng'ali mu kutendeka tiimu eno ya Manchester City. Kwegamba kikulaga nti nno Manchester City tiimu nteebi nnyo, ate we twogerera ng'ebadde eri ku fire oba ng'eri ku muliro. Abasajja ba Kevin De Bruyne ye musajja asinga assists ndooza watikati ku Bulaaya kwonna. Waliwo musajja Erling Bright Haaland ali mu kumenya recorda, buli wamu watuuka ali mu kumenya records. Omusajja ono wetwogerera nga mu Premier League bukyanga etandikibwawo omwami ono yasinze okuba nga akuba goal ennyingi mu season emu. Goals kati alina goals 35.
ze yakobanga akuba yamenya record y'omwami gwe bayita Alan Shearer yalina goals 3-4 namenya ne goal ya record ya Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo yadde omu ku basambi yadde balina goals 32 in one Premier League campaign yene Mohamed Salah kwegamba nayo record eyo omusajja Erling Bright Haaland naye yagimenye. Ekizibu ekibadde kyatawanya Manchester City kyekizibu kya Champions League ono bagezezaako okubanga bamusamba naye ensangi nyingi nga badde babalemesa. Kinene nnyo batuuka ku finals ndoza mujjukira mu mwaka gwa 2021 nga bazanya tiimu eyo eya Chelsea. Basajja ba Chelsea awo ne bagenda ne babakuba omupiira babakuba omunwe omusajja ndoza yabakuba goal yali emu ku bwerere. Bali mu kibuga kyali kya Budapest kyaleka bali mu kibuga ekya Budapest Hungary. Kwegamba olabye ddala nti Manchester City abadde tali lucky nnyo mu kikopo kino na katulabe season eno buli omwamu tipiza okubanga akiwangula. Jukila record nyingi Champions League totera kumuwangula on your first try. Most of the times timu nyingi zibadde zirina okusooka okukonkona mpola mpola okubanga bakkirizibwa okubanga bawangula Champions League. And it's like just a phenomenon of the UEFA Champions League. Totera muwangulya on the first try. Manchester City abaddeyo ku finals atuuse ku semi-finals ne season ewedde yali ku semi-final n'akulembera timu ene ya Real Madrid gyagenda okubanga azanya. Yagikulembera goals zaali 3-1 mu ddakiika ndooza mu second leg mu ddakiika y'ekyenda by the 90th minute mu second leg we bali ku Estadio Santiago Bernabeu ekisaawo kya Real Madrid. Baali bakulembedde Madrid goals zaali 3-1 mu ddakiika y'ekyenda kwegamba nga beetaga eddakiika 3 ze baayongeramu zokka ze zaali zigenda okukkiriza tiimu eno ya Manchester City okubanga eyita ku tiimu ya Real Madrid. Naye nga omanyi Real Madrid wetuuka mu Champions League eyina engeri gyetabukamu. Basajja bano baafuuka ekirala Karim Benzema, Vinicius Junior era baamaliriza nga bakubye goals 2 mu ddakiika 2. Rodrigo yakuba goals ezo zonna 2 era we bagenda mu extra time twalabanga tiimu ya Real Madrid yasobola okubanga ekuba goal ngeyita mu musambi waabwe Captain Benzema. Ekyo kikulaga ki nti Madrid mu Champions League yetogenda kumukola ki kumuzalawa. Era kati first leg egenda okubeerayo akawungeezi k'olunaku olwaleero egenda kubeera ku Estadio Santiago Bernabeu ekisaawe kino ekya Real Madrid. Kati Real Madrid kye yeetaaga we beeyagala okuyitawo ino okusecuringa win ngeri wano ku Bernabeu. Tomanya ekinaba ku Manchester City wali ku City of Manchester Stadium. Kwegamba guno omupiira gugenda kutunyumira nnyo naddala ffe abanyumirwa ekikopo ekyo ekya Champions League kubanga tukkiriza nti ekikopo kino kirinamu dynamics zaakyo, kirinamu engeri gye kikolebwa nnyo ebyafaayo. Tekitera nnyo okukolebwa ali ku foomu ng'abantu abasinga bwe bali mu kusoosowaza Manchester City because Manchester City ebyaddala ayokya. Manchester City is on form. Naye ekikopo kino kirimu ebyafaayo. Tulina abasajja bano ba Real Madrid. Real Madrid ye club ku Bulaaya okwo eyakawangula ekikopo ekyo emirundi 3 egy'omuddiringanwa abantu abasinga kye batuuma la Desma. Yes, Real Madrid ye tiimu yokka eyakakikola. Ate Real Madrid ye tiimu esinga ebikopo ku Bulaaya erina ebikopo 14 ate nga bino ebikopo tebifunye by mistake. Ewangudde ebikopo ndooza ebya Champions League 5 mu myaka egisembyeyo 6 oba 8. Ekyo kikulaga ki nti Real Madrid eno competition egimanyi. Madrid yanneewuunyisa season ewedde okubanga erinamu abaana anti manyi bali bagamba nti abasajja bakulu Sergio Ramos, Casemiro beboka basobola okukuba ekintu kino ne bakiggusa. Naye olaba mbuno bano abaana baaliwo abato ba Fede Valverde, ba Vinicius Junior, ba Rodrigo myaka ndooza 22-23 ne basobola okujja ne bakuba omupiira ate ne basobola okubanga bakunakuna ne bawangula Champions League wa season ewedde. Kino kikulaga nti no Madrid yo wetuuka mu Champions League si tiimu nyangu era mu abasibi bakapapula gino emipiira mugigende empola because tomanya kisobola kubeerawo. Madrid ono ne wabeera ku Bernabeu wano ne bamukuba goals ne ziba 3 ku bwereere oba tonnamubala out because at any time Real Madrid asobola okujja nakukola ekyajabu. Ekizibu Madrid kyeyina nti mu liigi ebadde tekola bulungi, emipiira gibadde tegisamba bulungi. Wetwogerera nga Barcelona yakulembedde ekibinja amusinga points 14. Ezo points zibeera nyingi naddala nga zino teams ebbiri ezitera kukompitinga practically ziri 3 Barcelona, Real Madrid ne Atletico Madrid. Ngati woba olaba nga Barcelona akusinze points 14 that means there is something wrong. Naye ate nze nabagambye nti tiimu ya Real Madrid ezannya mu La Liga
si tiimu yemu ezannya mu Champions League. Tiimu zibeera za njawulo nnyo. Abaana bwe babeera mu Champions League balina engeri gye batabuka, babeera nga abalinyiddwako emmandwa. So guno omupiira agenda tunyumira n'ekyo olina okuwatchinga out for Erling Bright Haaland. Omusajja oyo si mwangu. Haaland yamaze otukakasa nti nno ebintu byakola tabikola nti by mistake, ebintu byakola bigenderere. Ono omusajja Bright Haaland golo zakubye yali mu Borussia Dortmund omwo mu mipiira 5 yakuba goals 5 mu 5. Kwegamba it's not something new. Era mu Salzburg statistics ze West bwe ziri ne bojja mu Champions League emipiira gyalina mitono goals nyingi, ne bojja mu Premier League mwennyini emipiira ina mitono ate nga goals nyingi. Kwegamba ye musajja akakasiza nti nasobola okuba nga akutebera goal. Ate nga Erling Haaland alina n'abantu abamu feeding omupiira balungi. Alina Jack Grealish asobola okumuwa omupiira, alina Kevin De Bruyne amuwa omupiira, alina Bernardo Silva, alina Phil Foden. With such a supply chain, Madrid ejja kwagala ebenga abo beina okusalako nga mu ngeri abazubuka gye boogeramu. Kwata osaleko midfield eyo erina okuwa Erling Haaland omupiira. Ndozaawo tukiraba ennyo ne mu Premier League wano nti the moment Manchester City wojjamu abasajja bano ba De Bruyne, ojjamu ba Foden, ojjamu ba Jack Grealish, Erling Haaland is as good as useless. So ndooza Madrid ekyagenda osinga okuba nga capitalizingirako. Ekirungi nti nno mu kinnya kyalinamu abalenzi bakuba bulungi, abaana bakakasiza. Eduardo Camavinga wali wadde ennaku zino oba ensangi zino abadde akuba mu left back. Balina abalenzi abakubi bulungi. Fede Valverde mu kinnya ekyo ajja kugoba bulungi omupiira. Balina Aurel Tchouameni, wuyo bamaze n'okusayininga Jude Bellingham wadde tannabakuba nga yeegatta ku Real Madrid mu butongole. Kwegamba Real Madrid ye tiimu yo paka nga gumaze kuggwa okubanga ogikkiriza okuba nti yevuddemu, naye nga chances tujja kukkiriza tugaane chances ziri mu tiimu eno ya Manchester City. Ate nga kino nkyogera without fear of contradiction nti abasajja bano aba Manchester City kasita banayita ku Real Madrid, ekyo ekikopo kya Champions League kigenda kuba kiri registered mu mannya aga Manchester City, because I know Manchester City has the capacity okuba tiimu ya AC Milan oba okuba tiimu ya Inter Milan ezigenda okuba nga zizannya. Kwegamba katulinde. The only obstacle endala gye tulaba ya Manchester City is the curse of Pep Guardiola. Abantu bakitandikawo ekyo mu mpolampola nti okuva Pep Guardiola ono bwe yava ku tiimu ya Barca oba Barcelona we yakoma okuwangula ekikopo ekyo kya Champions League, okuva olwo abadde taddanga mufuna kikopo ekyo. Abamu bagamba nti omwami Yaya Toure ayina we yamukolimira n'amugamba tajja kuddamu kuwangula Champions League yenna ku Bulaaya. Kulwembeera gye yamuyisaamu naddala wali ku Barcelona, era ne we yajja ku Manchester City walaba embeera gye yayisaamu Yaya Toure. Kwegamba abantu abamu bagamba nti nno Yaya Toure ayina ke yamulungira n'agamba Pep Guardiola taliddamu wangula Champions League. Era okuva olwo, by the way, because Pep Guardiola yalina tiimu era ennungi yali ku Bayern emyaka egy'enna naye teyawangula kikopo kyonna. Yalina tiimu ennungi wano ku Manchester City naye olaba n'atuuka ne ku final Chelsea n'amukuba. Kikulaga ki nti maybe osanga ekikolimo kinaakoma olunaku olwaleero oba mu kampeyini eno ya 2023. Ndowooza ye Champions League mu maaso ga Manchester City. Omupiira omulala ogenda obeerayo gwanca. It's the Milan derby. Tulina AC Milan ngezanya tiimu ya Inter Milan. Nno zino tiimu ebbiri zonna za mu kibuga kyekimu. In fact zisambira ku kisaawe kyekimu kwe zikyaliza Inter Milan ne AC Milan. Kwegamba abantu bagenda kwetagana kuteeka mu transport ku flying oba kukola ki, bali ku kisaawe kyekimu era egenda kubeera Milan derby. AC Milan azanya bulungi. Nene Inter Milan si tiimu gy'obadde osobola okuba ng'ozalawa. Romelu Lukaku over the weekend yakubidde goal yadde ennungi. Kwegamba zino tiimu zonna zeesobola, tolina gw'osobola kugamba nti ono anaasingako munne. Kwegamba kino kyo kijja kubeera ani alina omukisa ate ani asinze okuba nga akola the other night. Will it be Inter Milan? Inter Milan yerudde nga tewangula kikopo kino. In fact Inter yakoma owangula ekikopo kino mu mwaka gwali gwa 2010. Ndooza mujjukira tiimu eyo yalimu omusajja Jose Mourinho, mwalimu Samuel Eto'o, mwalimu Xavier Zanetti, mwalimu ani mwalimu Wesley Sneijder. Mu tiimu ya 2010 yakola ebyewuunyo ne musajja Mourinho. In fact I was watching a clip
eya Mourinho nga nnyonnyola engeri gye baakubamu Barcelona ku mwaka ogwo jjukira bakwata ttiimu ya Pep Guardiola ku semi-final, yes, ne bamukuba omupiira mulamba ng'alina Lionel Messi, alina Xavi, alina Iniesta, naye musajja ono Mourinho engeri gye yasambamu omupiira ogwo it was really phenomenal. Kwegamba Inter Milan mu eyo time yali y'amaanyi nnyo, ate ndowooza ojjukira Samuel Eto'o crossinga okuva mu Barcelona mu 2009 ng'amaze okuwangula Champions League ne Barca, ate najja mu Inter Milan. In fact, Eto'o akugamba that was the best move he made okuvaawo okudda mu tiimu ya Inter Milan because bamusenza lweyo. By the way, amaze owangulira Pep Guardiola La Liga, amaze omuwangulira Champions League wa 2009. Credit yonna message tutte naye nga goals Eto'o yakuba nyingi, bamusenzezza olweyo batyo nga omanyi Guardiola watera okukola abasambi abaddugavu era sitya nakukyogerako, ne bamusenza olweyo. Omusajja ono yali welcomed by Mourinho nga omanyi Mourinho yaganye ebisajja ebipambanyi, abasajja bakuba Champions League sebo ne bamuwangula Inter Milan eyo mu 2010 era Mourinho yawangula ekikopo kyali kikopo ndoza kyali kyakubiri eky'omwami gwe bayita Mourinho ekya Champions League oba kyali kyakusatu, kyali kyakusatu. Kikulaga ki Inter Milan yali ebiwanguddeko, naye ate ne AC Milan ye ttiimu ey'okubiri mu Bulaaya esinga okuwangula ekikopo kino, yakakiwangula emirundi 7. AC Milan ekitegeeza ekimanyi, ndowooza ekikopo kya AC Milan ekyasembayo kyali kya 2-7, ekyeka kyali kya 2-7. Carlo Ancelotti at the time yali akyaliyo, Carlo Ancelotti yabawangulira ekikopo ekyo, naye okuva olwo babadde tebadde ne mu Champions League muno badde tebakyalabikamu nnyo, bakoma okulabika season yewedde era batuka ku semi-finals ndowooza no the other season ng'ovudde kwewedde bwe bazanya ttiimu eya Liverpool ne bakuba omupiira mulamba, ndowooza mujjukira. AC Milan yadde tali consistent bulungi naye ye refurbish bulungi, aleesemu abasambi abapya, tulinamu abasambi abalungi. Waliwo akalenzi kano ka Lyon akava mu Kalewo kava mu tiimu ene kava mu ggwanga ene erya Portugal, kavubuka kaddugavu kasinza okuba nga katambulizaako ensonga mu tiimu eya AC Milan, naye of course balina ne omusajja ono the striker Olivier Giroud okuva mu Arsenal. Oyo omusajja naye Olivier Giroud omupiira abadde agusamba ku AC Milan ne goals abadde aziteeba nno, kwegamba omupiira kugenda kutunyumira nnyo ogwa AC Milan ne Inter Milan. Temutulekera Champions League ku mitendera wegiti wanyumirira ddala abeera anyuma nnyo. So temutulekera Champions League, genda kubeerayo ku lunaku olwokuna Europa League gyali waliyo Juventus ng'ezanya Sevilla, kale wano Man U yali badde azanya Sevilla naye Man U yasuula omupiira mu by'okusaaga. Roma agenda kuba azanya Leverkusen. Roma ali ne Mourinho mumumanyi, he's a tournament coach, era nze Mourinho watuuka ku mutendera guno sitera kumuzalawa ekujjako nti afunye Leverkusen yakabeera ng'ekwatiddwamu omwami Xabi Alonso ali mukola omulimu mulungi ku Leverkusen, yabasanga bali mu kifo kya 16, wetwogere bali mu kya 6 mu Europa, bali mu semi-finals, ye semi-final ya Bayer Leverkusen esoose emyaka mingi nnyo. Kikulaga ki Xabi Alonso naye si musajja gw'ogenda okuba ng'ozanyirako. In fact naadde mpulirako ne rumors ezigamba nti nno bamwetaaga wali ku ttiimu ya Chelsea, Xabi Alonso asobole okuba nga abayambako ne Chelsea tali bulungi. Kwegamba omupiira guno Europa agenda nnyuma, naye buli woolabanga Mourinho atuuse ku semi-final y'ekikopo kyonna, ekikopo amazima ddala okujjako nti ne Sevilla mwali alina ebyafaayo mu kikopo kino, naye nze ndabya ddala Mourinho ekyo ekikopo akitutte. AS Roma egenda kusobola okuba ng'ewangula ekikopo kino. Nze mbabuulira Mourinho watuuka wano. In fact Mourinho akugamba nga mmaliriza, one of his worst regrets mu bulamu yali yakuba nga tebamukkiriza kukoochinga fine eyo gye yatuukako eya Carabao Cup ne ttiimu eya Tottenham yakoma obuwangula ekikopo kino ekya Carabao mu ndowooza mwaka gwa 2007. Mourinho yali azze ng'agenda kukola byafaayo ng'atuusiza Tottenham eno nno ku fayino ya kikopo kino ekya Carabao mu myaka mingi. It was the first time abasajja abo gye batuukamu, naye omugagga wa Tottenham Daniel Levy ku fayino yennyini, in fact fayino yali yanca ku lunaku lwali lwa 6 ku Friday, Daniel Levy omugagga wa Tottenham n'agoba Mourinho ku kikopo, anamugoba ku ttiimu ku mulimu. Mourinho akugamba that was his worst experience. Yali ali sure nti yali asobola okuba Manchester City ne Pep Guardiola n'awangula akakopo aka Carabao, naye ku lunaku olwasembayo lwennyini lwe bamugoba ku mulimu yagamba at least mwali nzikiriza ne nkookinga
Karabao yange ne mulyoka mungoba mu mirembe naye tebaamuwa mukisa ogwo paka ssaawa zino Mourinho akyekalakasa agamba ekikopo ekyo kyali badde kike kubanga ye musajja atuuse ku buli club gy'atendese. Mourinho awangulidde ekikopo ne AS Roma gye yakagenda yabawangulidde Conference League ye coach yekka yakawangula Champions League, Europa League ne Conference League. Kwegamba byeyo byonna ebigenda mu maaso basebo ne bannyabo gega amawulire gensobodde okubanga mbawa leero mbadde nja tufokasinga ennyo ku byemizannyo bino kubanga Champions League is a league of its own era mwaba munyumirwa ku ssaawa nnya zennyini omupiira gwa leero gugenda kutandika ogwa Manchester City ng'ezanya ttiimu eno eya Real Madrid wali ku kisaawe kya Estadio Santiago Bernabeu. So temusubwa temutulekera omupiira ffe tujja kubeerawo tunyumirwe tujja babuulya biki ebinaabivudde mu mipiira egyo olunaku olw'enkya. Nze Edgar Matthew Karuhanga katuwumulemu omukyala Kakayi Zeridah yatuuse dda atugenda nyumyamu naye paka ku ssaawa nnya ez'akalasamayanje. Good morning. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Are you craving for that special meal that will entice your taste buds and leave you with lasting thrilling memories? Look no further. Spice Island Bulenga has got your answer. Natural, fresh and delicious juice, the best meals. Don't miss our daily specials from Monday to Sunday. Pizza Wednesday, Saturday Pizza Bonanza, you buy one and take two. Come dine with us and feel the experience. We are located at Prime Shopping Center in Bulenga, Mitiana Road. For inquiries, call us on 0704111720. Spice Island, we treat your cravings. Fellow citizens, following the sequence of events, Uganda seems to be at political crossroads. I'm not a servant of anybody. Madam, I know the law. As such, Alternative Digitalk brings you the Interface Show with retired Colonel Dr. Kakayi Zeridah. Let's keep on the same page on Alternative Digitalk, As he gives you the alternatives on the transition question, rule of law, human rights and freedom, youth inclusion in governance, economic stagnation, as he confirms. I'll be always here Saturday from 10 a.m. in the morning. Be there. Don't miss the live discussion on the Alternative Uganda, Digitalk TV Facebook pages, and the Alternative Uganda YouTube channel. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service
weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Amacha amalungi abatukereddeko ku mpewo zaffe za the Alternative Digitalk Farida bikoberege manya ganga. It is the 9th day of May omwaka tuli mu 2023 mbaniriza oli ku Mighty Drive every Tuesday mbeerawo n'omukulu w'Ediga Matthew Karuhanga nga tubanyumizaamu n'omugenyi waffe gwe tuba tufunye tuba tunyumya ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga. Tubeera tunoonya obuzibu bwe buli ate ne tunoonya solutions ezibeera opinions zaabo be tuba tukyazizza. So munnange naawe osobola okusharinga ideas zo suggestions zo mu comment section. Otusanga ku Facebook The Alternative Uganda oba Digitalk TV pages ezo bbiri ogenda kubanga ate mukwano otufuna bulungi nnyo. You are entitled to your own opinions and ideas. So mukwano, don't ever be intimidated okubanga ate munnange omuntu akutiisatiisa okusharinga ekyo ky'owulira mu mutima gwo, because that is you. Togenda kubanga oyogera opinion y'omuntu omulala oba idea yo, ekintu kyogereko nga bw'owulira bwe kirina okubeera. Olunaku lwa leero tulina omukyala Kakayi Zeridah mu studio zaffe ez'olunaku era agenda kubanga tunyumyamuko naye consequences of the high crime rate in Uganda. Olowooza gwe biki ebireetedde okubanga obumenyi bw'amateeka bugenze waggulu nnyo, era na kiki kye tuyinza okukola okulaba nti ate tukendeezaako ku bumenyi bw'amateeka obuli mu Uganda. Our quote of the day is a strong woman is a woman with a voice. A strong woman is a woman with a voice. Bwobanga weetiririra nga tosobola kwogera kikuluma, you can't stand up for yourself, you are not strong. You have not even taken a step to being a strong woman. So mkwano, one of the steps you should be taking is having your voice. Speaking up nga bakunyigiriza. Speaking up olaba nga waliwo omuntu gwe banyigiriza omuntu omulala. Let's not only use our voices nga ebintu byetwogerako bitukwatako ffe nga ffe. Ne bwe biba bikwata ku muntu mulala, use your own voice, because we know waliyo abatalina ddoboozi nga boogera ebirala naye ng'okwe standing up for themselves nga tebasobola. So if you have a voice, use it purposeful. Good morning, Edgar. Good morning to you, Farida. How are you? I'm good. That's good to know. Now, you talked about people standing for themselves. But the people who stand for themselves are being crushed. Ichuli, who was a more strong speaker than Ichuli? But Ichuli wasn't speaking up for himself. He was attacking people. He was speaking up for himself because the issues affected him as a Ugandan. He was attacking people and No, I think people should speak up for themselves, but you have to know where to stop. In this world, now you know that there is freedom of speech in Uganda, but there is no freedom after speech. But it has always been the way. You speak. Akudalidde oba ayogedde mazima. Tubaniriza nnyo mwenna abatwekuumiddeko. Olunaku olwaleero tulina omukyala bamuyita Kakayi Zeridah nga Farida wabagambye. Si gwe mulundi ogusoose ng'abeera wano, mirundi mingi ng'abeera naffe wano. Era mwetikeko ebibuuzo byammwe byonna, comments zammwe zonna tuli ku The Alternative Uganda ku Facebook, ku The Alternative Uganda ku Twitter, ne ku mikutu emirala gyonna. Sindika message zo mpola mpola tujja kuba tuzisoma. Miss Kakayi, tukwaniriza nnyo nnyabo. Ediga and Farida, thank you so much for hosting me. This is always my home.
Yes. So I remember when I wanted to come here, naina akafuna amawulire ga Jjaja Ichuli. I was actually crying when I saw the photo of his body. Ningamba, really? Nenzijukira biriga, you know, it was too much. It was emotional. Ningamba nedda njagala kujja. Thank God temwanchaziza jjo because I think I was too angry. Naye nga nsokera ddala okwebaza whoever is viewing and listening to us, mwebale nnyo. And then I also want to send my condolences to all bloggers, all social media users, all followers of Ichuli. Nange nali one of them. I think every morning that is one thing that I would first do, listen to him, nenseka, bwaba nyiza nenyiga. You know, that's how life should be. No, it is well. The most important thing is, you see, God had a reason why he never gave us one emotion. There are emotions. Waliwo ezobuchayi, ezokuseka, ezokaba, ezokusanyuka. So we have different emotions. It's like a season. Yes. So tewali muntu munsi muno n'abaamu se sinti buli omu bebabeera nabo bapasanyusa. No. There are times people annoy others. There are times people make others happy. So Ichuli was just one of those people who would speak to them, ogamba mubutufu, I'm team Ichuli. Then the next day he just speaks something else and you're like, okay, but then manyi tuli ba mukwano. So that is how life should be. That's how interesting life is. So because we are all different. We are different, yes. So we shall miss him, seriously. Indeed, we are missing him already. But Jjaga just to tutule kugwanga generally, Kakayi, because Ichuli is just a symbol of the bigger picture. Of course, of course. Nego Jjaga just to tunyonyole gwanga mungiri jolirabamu 2023. How did we get where we are? Or in fact, where are we right now as a country? No, I think this whole thing, this whole verse did not start in 2023. We have had Muslim sheikhs being murdered. I think this whole thing of gunning down people, as far as I remember, I think it was 2012, very many people have been shot. Then Netuja. And the interesting thing about all these cases is that people are shot, crime scenes are investigated, there are even crews, nanga atamanyi nnyo byaku investigatinga, but you will never receive any report. Nebweba yakutebereza. Now, when these things are swept under the carpet, they keep on accumulating. Ekirala, amateeka kye gakola gateekawo okutya. Okutya nogamba nti sigenda kukuba Edgar, sigenda kukuba Farida because bwe banantwalayo bagenda kuncharginga assault. Either will compensate, maybe to say out of court, or I will be arrested. Naye buli amateeka we nafuwa abantu bagwamu okutya. And that's why someone can walk with a gun, nakuba munne namanya nti okay, kyebagenda okola kusiba wali buguwa, bano balabe omulambo bagujjewo. And that's the end of the what? Of the story. Now my question comes in, is who is doing this? Who are the perpetrators? Are they people within the system? Are there some special assassins? Lwaki bana abantu babakweka? Because I believe our country has the capacity to identify the assassins. Okozesa kigamba babakweka. Nkikozeseza without fear. Kubanga babamanyi. Basobola okuba babamanyi. Nebatagala public ebamanyi. No. Nebaberanga, maybe they are serving their interests, because I am starting to think these murders are politically motivated. Because when you link all these people, the victims, they have a certain political attachment that they identify with. So, but why, for God's sake, would Ichuli be assassinated? Ichuli was talking about politics. But he's an NRM apologist, so... yes, but he's in politics. NRM is what? It's a political party. Abiriga was NRM. Nanti batugamba he had different things byali involved in. Nedda. It wasn't political. Nedda. Chemanyi batoza blogger, because I think I have some idea. Batoza blogger, they will even sit down and have a meeting, just like musicians. Hey, I'm team Simanyi Shiba, team, Spice and all that.
to create hype, because entertainment is about hype. Which it is. Now, politics is not about hype. Politics is about power and state resource management. Kati togenda kuzanyira omuntu wajja omuki omugaati. So hype si kiwantu waliyo blogger asobola okutta blogger munne. The best they can do is exchange insults. Bwe baba bagenze wala nnyo bwe ku maybe kwesanga mu kabaala oba ne beekubako ebikonda awo ne tubiraba ku mawulire ne kiggwera. They are bloggers. Exactly. Hype. Akubeko fake story na no gundi. You know that is Kakayi kitwadde tulowooza nti mu ggwanga lino it's oyogera ku nsonga like tubadde tutuuse ku level ng'ogamba kale Uganda mwogere kasita mbanga togenze mu street kasita togenze that was the phenomenon. Let me highlight something. Abiriga was a politician, right? He was gunned down. Chigundu was a former ADF rebel, right? Who was later incorporated into the UPDF. Yes. Then we have Chirumira, who was also speaking politics and also unveiling, you know, secrets of security. Tulina Ichuli, who was talking, because people are looking at Ichuli as a blogger. Ichuli was one person who would wake up in the morning, talk about the airport. I think you heard about that video that was trending, where someone had called him and told him, "Botava kunsonga eno, tugenda kola ki? Tugenda kulaga." Kawesi was in politics. Tutunulirani omulala awo, Muzata, you know, of course ne Kizito tutanka n'okufa kwefa abakatuliki tetumanyi yafaata wadde yakubibwa amasasi. No because omanyi like omuntu bwafa abantu ne boogera there is no smoke without fire. Twagala government eveegambe Kizito yafa kino Spriano Kizito bagamba yafa clot yoyo kale nga jo yali bulungi aronda, you know, these things sagala tutunulye masasi gokka waliyo n'abantu abafudde ebintu ebitategeerekeka nga si masasi naye nga tetubitegeera ate nga report tezivaayo nga ziri clear. So what I'm trying to say is lwaki buli afa buli ali gunned down kale tudde ku guns kuba wajja gamba government ne bweba endala ngeze omuntu asobola okufa lwaki buli ali gunned down either ali linked ku rebel activities or are linked to politics. One of those two. That's the truth. That is the truth. Abamasasi. And this is instilling fear. Kubanga nzize wano ngamba ngenda kwogera kirero. Era siyenze Zeridah wa bulijjo. Ate banji bafudde ne bagamba si kyabyogera kebyo banayenze si kyayogera ku politics. Why? Akana kange. No tunuli ebintu byo. So the truth is this is intended okuteeka okutya mu bantu abandyogedde ku nsonga ezigenda mu maaso, because also everybody has realized, even business people, they have realized the tool, the power that is in the tool of internet. Internet efuuse ekintu kizibu nnyo nti one, you are going to access people instantly. You are going to access people abenjawulo, you know, at any time. Sinti nina okubeera mu ddiiro lyange ndabe TV. Mba nkola mirimu gyange bwe ndaba live z'abalala. So this is the trend. And muntu bw'amala okitegeera kati batandise okulaba space eno nzibu okubeera regulated in terms of maybe UCC kubanga nze njakeera ku makya njogere byenjagala. Nkole byenjagala. Yes, it is hard to regulate. So what do you do? Instill fear. Nti gwogenda okujja okwogera ogamba wange wenayogera nange nja kufa nga isima. So at the end of the day, I feel there is a signal that is being sent to people who are in this business of blogging, in this business of social media. Nti bw'ona ovaayo n'oyogera amazima, they are going to intimidate you oba oyinza okufiirwa obuki. So do you want to say that Ichuli byadayogera mwaddemu ku mazima? No, Ichuli lwaki okay bwe tebibadde mu mazima lwaki omuntu akwata essimu n'amugamba ceasefire nanti era yali yasizinga fire tujja gamba nti ekyo kyali kiyise. In one of the last clips kyoba mbagambye nti their clues osobola okutuuka ku muntu eyase Ichuli n'abalala. Waliyo ka video akafulumye
I think it was around 5. He was having fun with his friends. Then one of the friends, simumanyi, n'agamba abatwagala. Abatwagala. Sa abatunonya abatwagala. Tuli mu drone yaki? Ya drone ya white. That's already a clue. Bani ababagala. Not yabadde akimanyi nti wagala. No. Ichuli has also sent Nedda oli yakijje kuki? Ku Ichuli go no, seize his phones. Tulabe babadde bayinza kubanga yabadde ayina no stone should be left unturned. Yes, I can tell you, Edgar, internet has done wonders. I see investigations of cases online that were, I think some were committed in 1970. Ebweru. But murderers are being found out in 2000. These things, akantu akatone nnyo ate abantu kobuusa amaaso ke kakutuusa ku kituufu. If someone says abatunonya tuli mu drone ya white, fine, it might be an innocent statement. But this is a statement that was made at around 5. The guy is gunned at around 9. Now, get this guy's phones. Seize his networks. Otandika okunoonyereza. If he's innocent, of course, he's free to leave. If he's not, he can link you to the people who are taking innocent lives of Ugandans. Because Ichuli was one person, really, a serious person cannot take seriously. Ngolabira ddala, ye musajja watakedde ku macha, n'akola blog ye, wamala okubloginga, waba ayogedde ku Farida bw'aba alinamu ettooke n'amukubira n'amugamba omanyi Ichuli nti ye lwaki tondeka kale kwata ye 10. Obulamu ne butambula, omusajja n'agenda wali mu kasaawe ke n'azanya kapiira n'alya n'akola biki. That is the end of it. And that's the end. And that's how life goes on. Naye gwe n'owulira obusungu n'okuba. Na police yategeezezza inabe yakutteyo. Bani? Where is the driver? Driver bamukutte mbuno. Yesterday? Oh, yes. Waliyo mbu ne yali akubidde Jjaja Ichuli essimu n'amugamba tulinde kaawo. Ne baparking abamulinda n'atajja. Kugende. Kati katubali. So kitegeeza waliwo ne link endala egamba nti. Bw'abe yamukubira. Tiyayimiridde ku gate kulinda kumuggulira. Katusabe baleme kufa. Like I remember, yes, no, these things, but suspect be bakwata mu kufa kwa General kufa kwa mwala wa General Katumba wa Mali, that gunning. Bafa. If you didn't follow, you follow. Bafa. Atenga bali mukomera. And no report was made. So also witnesses died. No, mukinonyerezeko. Nabo bafa. Kakati mugenda tuuka babo babasibye olabenga waswa afudde driver ne gunda afudde mu bintu ebitakola ki ebitakwata. So even suspects die in such circumstances. Katika mbaweeri live nnyo ye yani eya mukyalo ono yani owe Kayunga Nantaba Aida. Yeah, I remember Charlie. Omuvubuka bamukwata. Yes. Yawona. Bagamba waliwo yakuba essimu, we bakuba essimu ne bamujja ku mmotoka ne bamufukamiza ne bagamuwa. So what am I trying to say? Nti nga tebali bamukutte. Nga bamukutte. He's not armed. Omuntu osobola omukuba nga he's really armed. Or ali kusikako ki emundu. That's what I know. Naye omuntu ne wawanika bwati emikono nga badde n'ekisi n'akisuula oba n'awanika emikono. You cannot shoot. They have surrendered. They have surrendered. So, what suspects die? Kakati bino ebintu tebiri just kuki ku investigations zizokka. Naye nengeri murder scenes are handled, nengeri ebintu gye bikwatagana mu tebikwatagana. Because like now kubya minister bamusi. These are the narratives. Esooka bodyguard gwe yasse bodyguard esooka egamba bodyguard yali abanja and Ministry of Defense nevaayo, which is UPDF nevayo negamba no abantu bafefe tubasasula by 28th of every month, which is true. Now allowances, this guy has only worked for 3 weeks apparently. You cannot tell me that they have accumulated in just 3 weeks. That's number one. Unless you say they are paid per day. No, which is not possible. I'm not a dignitary. Sagala kubyogera ko kubanga simanyi ba bodyguard bwe babasasula.
Kakati, that is the first narrative. Now, this guy shoots the AD mu magulu n'akuba ne mukama we. Bali abalala ne babuuka ebikomera ne bafuluma. Initially, bodyguard alina okuuma mukama we, alina okufa ne mukama we. Bo badduka. That's also another question mark. Okay, badduse kubanga munaye okufa tewali muzira buli omu atya. Bakuteerawo okufiira oli. I have a family. What is making I am you not being paid paid to get. So you are getting money for nothing. Kati, you were brought here to die for. Nze West Kikiririza we wano. To protect you, not die for you. Labor Day is today. Yeah. The guy is shot down tomorrow morning. He talks about cancelling the contracts of some agencies ezitwala abaana ebweru. Ebyebweru, it's another story, it's another day. Tumanyi nti mulimu ba mafia. Tujja kufuna olunaku olulala kati ekyo nakyo tukikole ki tukyogereko. Leero tuli kwogera ku mada. Kakati amazo kyogerako. Already there are people's licenses that were seized before the communication. They were revoked already. Bagezezzaako okuteekayo sente kiganye. Now, this guy shoots down mukama we afuluma. There are things that are called signals. Nze kyendowooza, this is my conspiracy story. Omulala asobola okumpeeye. Tosobola kungamba nti okubye mukama wo. If that guy had intentions of killing himself, he would have shot himself mu luggi. From the scene, yes. Nze kyengamba. Nange ngamba oba yatambula agenda kukuba nga alina basuubira omujjawo. Yasuubira kubanga shooting in the air. Edgar ne Farida, esasi bwe liba likuyingira mu mubiri terireekaana. Bw'olikuba mu bbanga oba kale nga teriyingidde mu kintu ekiri thiike likuba ikerere. Omusajja ono yakuba amasasi mu bbanga. Meaning yali alina baakola ki baawa sigino. Now this is my theory. Guy ono yali financially hard up nga talina ssente sabiti. Ne wabaawo abamuwa ssente. Ne bamugamba tugirewo ekizibu. Naye tugenda kuwa obukuumi tukukyusiza identity ofulume eggwanga. Nze bwe ndowooza. I'm sorry, but that's what I think. Kati akuba siginalooza wali akola ki? Ate bayinza okuba tebaamuwa na ssente. Baamugamba tugenda kuwa lumuki ssente tukusetolinge. Afuluma. Ng'omulimu yakukolera bwerere. Yes, kisoboka. I'm telling you. Lwaki ndikulikireta how he comes to kill himself. Atuuka asignalinga alinde like someone who is going to pick him tewali. Atuuka mu kkubo tewali. Kati atunuulira obulamu bwe. Talina ssente. Alina famire. Bagenda muchunya asabe Katonda amugye mu nsi nga tasobola. Nagamba kati wano nina okukola ki? Nina okwejjawo. Kwe kugenda mu hardware kubanga by then his brain is frozen. Jukira bw'oba wakakola omusango oba mu panic mode. Hardware kigaana ayingira saloon. Yetta. That is my theory. Kakati wamala okwetta nze kyasinze okunzija enviiri ku mutwe. Izo okujjawo omulambo ne balekera omukazi this poor woman oba saluuni ebisaayi. Ne batamulongosezaako wakiri saluuni as the security. Kubanga bino ebintu ebirina kwesitaza bantu. One of the reasons why they protect the crime scene is of course to conceal evidence nti bagisange nga bw'erina okuba. Evidence eyo bagikozesa nga bwe balina ogikozesa. N'ekirala obutasitaza ki bantu. Naye tosobola kulekera mukazi oyo ebisaayi mu saluuni ate naafuna abantu abalala bamulongoseze already her business ali traumatized. Webale nnyo business yennyini efudde tamanyi kiddamuko ate ku mbeera gye tulimu nti ssente teziriiwo mu ggwanga. Omuntu okusettinga business agenda kunoonya rent saluuni ezo olina oteekamu mirrors biki ebintu ebirala byonooneserwa musaayi. Not just that sort of saying batirawo kuba kati eggwanga lino ate eggwanga liga kati akazimu kasabiti kazinirawo dance. Okitegera. So at the end of the day you consider this person, you have empathy. Nogamba why?
katumulongoseza at least oba we give her some form of compensation afune walala wakola ki wadda bwaba tasobola kudda mu saloon business at least afuneyo business endala gyakola ki. Kati Zeridah, according to your theory, baani abagula saabiti okutta? Of course there is motive in criminal law, specifically consideration of murder. There are 4 things that are considered. 1, motive, murder weapon, body, yekyokuna kiri kibanaye nerabidde okusoma biri bina, but there must be a motive. Teri muntu agenda agamba nti wase Ediga oba wase Zeridah nga tolina motive. Waliwo okutta okubeerawo nga si kugenderere kuba kuyita manslaughter. So they are different. So we are looking for the motive. Nekati motive according to anti-motive eriweti nti oli yali yakowa companies zino oli nye mu mugaati ye motive mundaba yange be bantu kati be balina okusooka kiringa bwe kiti when I die nga nzitiddwa the first thing they are going to ask, who are my enemies? Bani be mbadde nyigiriza? That is the first thing they will ask. Nti munaye Zeridah yalinayo omujja we munaye ne basikayo mujja wange naye nga mujja wange oyo oluusi si yanzise naye nga kwe kunoonyereza because I am not siri kulumiriza, no, because I'm not a witness. But what am I saying? You must look for those areas you think there is motive, and one of them is that bwonzijjako license si buli omuntu agenda kitwala mu mutima muki mulungi. So that is the first place we should start from. Ekirala, we should look into the family of this minister. Ekirala, we should look into his friends. Okufa omuntu okuttibwa, anybody can do it. Naye tulina ku-establishinga what is the what? The motive. So that is what I'm trying to establish. Tosobola kungamba nti yali busungu just. Bwe singa bwali busungu, we yakubira AD yandikomyawo. Ne yejjusa, nkoze eki kino. Anonekya AD teyamutta. Anti teyamutta. Ate ng'agamba n'abantu sibalinaako buzibu. That means it was premeditated. Now we are looking. Bwogamba nti omusaala gwe yagufuna. Bwogamba nti because nacho tochikakasa. No, but of course you see because abamu bagamba family yegamba badde amaze emyezi ng'ena. Ati era nyinza okufuna sente zange. You see, I'm also trying to be balanced. Nange nyinza okufuna sente zange, sente tezogera ningamba sinafuna musaala. Nacho kisoboka. Abafamily nabo basabiriza. Basabiriza nnyo. Ku 28 27 obusimu nga butandika. Ogenda ofuna omusaala oluusi nawe amabanja gakutwala nogamba munaye sinasasula. It is also possible. Ekyokubiri sinawulira era musirikale yeekalakaasa nti tafuna ki musaala. That is the truth. Nye ole ulide musirikale yeekalakaasa. Sinamuwulira nedda. Musirikale yeekalakaasa. Nti bafuna obusente bwabwe butono naye bujja. Ekirala, I can tell you amaje gafa ku welfare. Me, I have a relative who is mumaje. I can tell you balina welfare, and that's why you see when their budget is big. Katinga favor activists. The biggest. Favor activists ba budget to gamba budget eno nene naye byaddala. Baba faako. Kati fe tugamba sente zangeze malwaliro bichi, but of course ekituufu nti they get food, they get housing, abamu abatafunye housing, there is a way gye babakwatamu kwegamba waliwo embeera eyinza okuba si eringa eya US, but there is some kind of motivation. Chobola bera abana abasinga they are graduates, osanga omwana nga adduse n'agenda mu cadet because there is some kind of security in terms of job security. There is balina sako yaabwe they have some kind of incentives. So sagala nnyo tubeera balanced. Yes, nze ndi wa opposition, but you see we need to be balanced when you are making, because when you become a leader you must understand all angles okwogera ekyoyogera. So nze kyenjagala okwogera kiyinza okuba nti teyasasulwa, nakyo kisoboka, naye waba yasasulwa ate yali akamala minister weeks 3 lwaki teyagenda n'akuba deploying ki officer? Lwaki yakuba minister yamusasula? Minister talina ministry yachi ya defense ali mu ya labor. You're getting the point. He's paid by Ministry of Defense, not labor. So
These are things that we should establish to understanding what is causing murders. Yeah. Is it intolerance? Is it malice? Is it, drunkenness to stay in power? These are things that we should look for, because who has guns? Okay, let's start from there. Who has guns? And the other question is, why is it now so easy for someone to just die like that, to be killed? Changu nyonyi na kuzino. Mu wiki mtu afunye abantu babiri nga battibwa. Abantu botusobola agamba nti no bantu batono muli ne gwanga. Let's go for a short commercial break. When we come back, we talk about that issue. Then we also look at why is it that there have been deaths in the past, but we have not got any report up to date to try to tell us that this is where we are. Is it that we don't matter as a populace? Over that and much more is what you should expect in the next hour of the show. My name is Edgar. I am with Kakayi and Miss Bikobere. Good morning. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Looking for a pair of shoes? Les Up Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices and with neck deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 08 0090. You can also check up at Les Up Stores on all our social media platforms. Les Up, craft your own footprints. Hi, Rogers. Can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can. Although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk.
tekulikeyo mukuwumula mukoto ba mu kitundu kyaffe kyakubiri kansubire nti munnange naawe analysis ogikola naffe bw'otwala theory ya omukyala Kakayi nti ateekwa okuba nga munnayo omusajja ono yali mu ddiiru banne ne bagimuleka manyi Uganda can disappoint muntu akuwa ddiiru namala n'agikulekamu n'ofa nayo so kati yo realizing the consequences of murder ate nga is a serving office osanga nagamba waayi gyendaga kati ndabayo abasajja banvuddemu kanejje mu bulamu bw'ensi because the question is rising why would he kutambula kuva waka awali crime scene we yattira mukama we ate nagenda mu ka center maybe yali ayina baalinzo bamusuubiza okay we are going to pick you up after ngomaze okola omulimu gwaffe ne batamupiikinga na realizing akisigaddemu yekka nga tayina ngeri y'ekifuluma nagamba waayi kanejje mu bulamu bw'ensi eno bannaUganda bwe batyo golowooza ki naye nga wotovuddewo tugenze mu kuwummulamuko nga question eri nti lwaki okutta kweyongedde who has the guns naye olowooza guns ziri wa Edgar bani abaziina nze mundu kyemanya abaziina be bakwata mundu b'eggwanga lino the people who are mandated to carry guns that's the truth and mu myaka gyendabyo wano mbadde manyi Uganda to be a country that has a good gun regulation policy si just teeka nti gyo teeka weeriri naye ne mukulikwasaganya practice badde weeriri it's not really easy to access a gun in this country era ekyo kati passing on to you Zeridah. Why me? You are the guest. Okay. For me I have some limitations now when you know comma but Zeridah, lwaki emmundu zeeyongedde ate lwaki kyangu nnyo ennaku zino omuntu okufa masasi? Why is it easy? One of the things that we should ask ourselves is sorry, just to paint a picture for our viewer, Auntie. Yeah. I'm speaking this not from just what has just happened. No. N'emisango mu ggwanga gibadde reported all over regions is that obubbi bw'emmundu nawo bweyongedde. Oli ajja n'akukuba amasasi n'akubbako sente ze za mobile money badde babikola nnyo Fort Portal. In one week there were 3 cases reported in Fort Portal, all of gun theft. Kati nze nimugamba mbu kiringa ennaku zino ekyangu omuntu ofuna emmundu n'agenda n'akola kyakola n'addayo ate n'atakwatibwa. Lwaki kiri bwe kiti? No, the first thing is that one, we are continuously recruiting forces. Forces are many. It's not only army. There is police. There are many security organizations, and there are very many people who are cleared to hold guns. And then we also have private companies that are also holding guns. One, mental assessment. Tetunafuna capacity as a country to do mental assessment of people. Ngatetunaba wa mundu. That's number one. But again, I also want to disclaim nze ngomu ku kintu ky'okugamba nti Sabit was mentally disturbed. Because someone who is mentally disturbed would not shoot 2 people. Yagenda mu trading center yalikubyala abantu bonna yandibadde abakuba bukubi naye abo mu saluni bagamba mufulume banayi mufulume netireko wano kati abo ekyo kituufu like someone who avuddeko atali in their right mental state tasobola kola oli bye yakola. So we are tasking team ezo eza investigations okola omulimu gwazo because soon we shall declare them incompetent. We are tired of having a country where we are not getting accountability of how people are dying. Now mbadde nkyayogera ku nsonga yaki ya mental state tetulina capacity eyo as a country. That means tulina okureducinga ku bantu abakwata emmundu kubanga nze neewuunya osobola notambula ku stage ya border nosanga wa border ngali armed, notambula mu taxi nosanga wa taxi ngali armed, ne mutambula ne mugenda obanga ku court nolaba abantu in plain clothes. Yes, we know that there is CMI, there is what, but nga tekiri necessary wetuli nosanga nga naye ali armed. Nokamba naye how many people have guns in this country? We need to put to book ekyo ekyokubiri gana zine emundu ezita abantu. One, my guess is that before emundu eyingira eggwanga
they have serial numbers. And even access to a bullet is also not something simple. Meaning, buli mundu eba nechi, ne serial number, ne bullet eba nechi, ne serial number. Actually, in security, omuntu wabera like with a pistol has 6 bullets. Pistol, wabera ne 6 bullets. Zino zi revolvers, zine ziri eza bulijjo. 6 bullets. Bw'okuba wadde embwa ng'olina pistol, olina okuddayo gye wagijja no reporting nti embwa ebadde eatakinga n'engikuba essasi. Era ne baproving nti kituufu bullet eyo yakubye embwa. But I have never seen kyogamba all these guns eziri okuta abantu bana abantu bonna. By the way, kati list eringa mu bantu nga 3 betumanyi abamaanyi. Tetwogedde ku bano waliyo wehoyima actually yesterday, but one waliyo omusajja gwe bakubye amasasi. Just an ordinary citizen. Abo tetunnabakola accountability yabo. I'm talking about famous people. Now, kyogamba mu bantu abo bonna tewaliwo wadde mundu emu bullet emu gye bakatracinga nti nno serial number yeno emundu eno eyakozeseddwa. Ono yagikwata oba yaliko mu ngalo za gundi nebbibwa. Then ekirala mbagambye we are recruiting, but the infrastructure eyokumanaging recruitment tennaba kuteekebwawo, both in terms of soft and hardware. Soft tulina okubeera ne nga ng'ojjako fingerprints ku bantu bano bonna abatwala guns, so that in case okubya omuntu bwe bateekamu fingerprints ze basanze ku crime scene, automatically gwalina emundu eyo okola ki bweba gwakikoze oba olabika. That's some system that we need. Ekyokubiri mu software still kyendi ogamba serial numbers of these weapons guns and bullets. Yes, tebiri well coded. That is the fact. Ekyokusatu recovery ya stolen guns nayo teri known. Nti babba emundu 10 twakomezaawo maybe 7 3 zikyali mu saturation. Ekyo nakyo tekiri ekirala. Security forces ezisinga ziteereddwa nnyo mu population nti bate bavuddeko obujaasi baze mu civilian state. The purpose why abajaasi oba abasirikale babeera nnyo mu barracks is to keep their socialization as minimal as possible, because you see omujaasi talina kubeera nnyo ne feeling. Muntu abeera ne feelings naye talina kubeera nnyo ne feeling. Alina okubeera nnyo ne instincts ne nsalawo okusalawo okutuufu. Alina okusalawo. That's why tagenda kulaba oba taata we atta abantu aleme butakikola kukikola okuyamba abantu abangi. So alinga muzira wa ggwanga. That's how they are trained. Kati buli wabeera mu basivilian ife kapawuda mama akayumba ndi mu kamotoka akalungi oh my god ndi ku TikTok bichi. You find that agenda kutandika ate okwegomba lakiza zino. Kyovola bennaku zino corruption level ey'abajaasi etandise okukola okweyongera ekitaaliwo ng'omujaasi bwakusanga mu nsobi either weetonda oba ogenda mu mateeka naye nga takusabye wadde n'ekikumi. Naye kati kigenda kikola kyeyongera. Yo poliisi ijja gyogerako kubanga yo yayonooneka. Now ogenda kwesanga nti socialization eno ereesa obuzibu. Now when it brings corruption, these people are prone first of all to be corrupted. Nti kyangu nnyo kubeera vulnerable ne babeera corrupted. Ekyokubiri welfare yaabwe abamu kati nga welfare ya sabiti bwe nagitunuulidde. One, yes, ayinza okuba financial discipline ye teyali nnungi ng'omuntu. Kubanga waliyo abajaasi nabo bemmanyi bwe babawa omusala gwabwe mu lunaku lumu abaaguzeeyo omukazi awasiza omukazi sijja kukyogera nti aguze awasa omukazi wa weekend oba wa kiro kimu n'anywa omwenge sente ze zonna ne ziggweraawo balansi potea nadda ewaka. Naye nga mukazi waayo kyakasooli kukuba era obasanga bangi nnyo ku barakisaawo. Abaana tebasoma biki
era babakolera amasomero. That's the only way they can help them. So nabo oluusi financial discipline yabwe sinungi, but there are minimum standards that must be met for a soldier or a bodyguard or whoever agenda okubeera ku dignitaries. Bw'otunuulira akayumba Sabiti gy'ava, honestly n'otunuulira n'embeera simanya alina abaana 7. And there's something ekyanyumidde oba si ekyanyumidde naye kyankutta amaaso okufa kwa Sabiti abadde private okuva 2007 paka 2023. That is what, 16 years in service and you're private. Tovuddeko your rank ekyo and private is indeed the lowest rank. Yeah, it is. So kati omuntu wabeera abadde private okumala emyaka 16 omuntu n'agenda kulinnya ddi okufuuka kano. In fact ne kano wala anaafuuka ddi major if amaze kuba private emyaka 16. Kati ebyo mujja kuyita spokesperson w'amagye ekyo sijja kiddamu kubanga nze kyemmanyi okulaga nti omuntu naye ali disgruntled gwe tusobola kuba nga obadde mulimu nga toli promoted for 16 years. Ati kaakati ekyo nakyo kireeta question of promotions, question of trainings, because you cannot be promoted without going for training. How do you get deployed? How do you get deployed? Kati ebintu ebyo byonna bingi. Because kati obigattagatta sometimes osobola okutegeera Sabiti lwaki ali mu mbeera. No, nze nkyali ku nsonga y'abakuumi b'aba dignitaries. There must be minimum, standards, because you see olikuuma omuntu alina ssente, olikuuma omuntu alina obuyinza, olikuuma omuntu alina ebitiibwa. You're getting the point. So olina byolaba, ogenda mulaba nga agenze aguze eka 10 ez'ettaka gwe tolina na jiko y'ettaka. So you'll start saying okay, really bichi, but that's why I'm saying there must be minimum standards. Ng'ovudde ku kino nti mujaasi nti ki walina okubeerawo minimum standards ezigamba nti okay, bodyguard 1 alina okuba nga tapangisa, alina okubeera nga amakage omukyala nga bwe bakola nti edda nga omujaasi ayinza okufa pensioni we n'aweebwa abantu bonna, naye kati banamwandu mu magye they are considered. Nogamba nti kati oba omusaala gwe ekitundu kigendagenda waaki wa mukyala, so that even when he does not have financial discipline, his family is a little bit contented, because you cannot completely bring contentment ku muntu kubanga buli kaseera tuba n'ebyetaago. Oyagala ba dividing omusala gwange babate yes, because nedda olina yes, because you see family is also important. He claimed omukazi azaala si bwe kiri era yazaala the next day ali muleba by then we yattira ki mukama we nga ulina azaala yazaala the next day ne bagamba waliyo ne theory endala egamba nti yazaala Sabiti baba obuwumbi mbuba minister baba obuwumbi simanyi 2 ne milioni 2 era nga of course omukulu oyo ye yali muki ye yali mu kutemente gutwala ekisambi gwetwala embirizi gwetwala ekibumba and all that. Kati mbunga omusajja alaba sente nyingi ate nga be bazitambuza. That is also another theory. Eyo sijiinaako bukaka ne batamuwaako asabye emitwalo 2 biganye. So those are the things I'm talking about. Nti ogenda laba mukama wo nga abala sente ombi obona omuntu naye aba just na mukopi nayo yogedde ku kyemmundu okuziregisteringa. Isn't there an opportunity nti emmundu zino abantu bazikukusa ne baziyingiza eggwanga nga teziregistered anywhere? Kyogamba ezase zonna abantu abo bonna betulaba ne bano ordinary citizens. I'm talking of ordinary, because you see ordinary citizens almost in every week, by the way, we get victims of gunshots every week. Yes, like 6 of them. Tusobola kungamba nti buli week kati bwe tubala okay like 42 weeks if we multiply that by 5 that's around how many people? That's around 300 400 people. No, 300 something. Abantu abo bonna kyogamba tosobola kungamba nti temufunyeyo wadde link ya muntu ekirala kyembadde njogera ku infrastructure. Ogenda out of why were these police posts closed? Because I mean you are giving people guns. Mu police omu musajja watwali akawunga n'ebijanjalo mulundu gumu a day. Most of these policemen, by the way, are malnourished. Kanchogereko wano. Balabika bubi basiwufu kubanga tebalya bulungi. Kati musajja atwamwadde emundu olusi ezitwano musinga bwagikuba naye agwa
if he shoots like this naye agwa n'emmundu kubanga by the way it has force olina okuba n'amaanyi kati ne weesanganga yali ku police post abaana bakeera mu gym these criminal you know criminals nasika ebyuma ye triceps ngeri bwe agenda okujja akakuba bukubi mulundi gumu n'abajjako ki emmundu kati ate up country it is worse up country bali mu busiisira some of them si bu uniport grass hatched houses buhats obo nabulabe eyo oludda wasereri neyo wala kabongo oludda they are there nga it is a police post ne webuuza ate omwo mwe musula emmundu mwe muli amare nogamba kati nga lwakinze ne bwebanza atali trained nsobola ogenda n'enzijayo ki emmundu so also where do these guns be stored police posts zino zili equipped kati bajjewo bu posts tulina stations zizokka but you see now even that is also not okay kubanga police kati for example nze wembeera Mbuya okuva wensula paka police weri enyimpi that is Mbuya police station it is about 3.5 kilometers okitegeera kati bwenkuba enduulu nti bannaye banyingirya police eyo okuva weri okuntuukako it is going to take about 15 minutes okuntuukako kubanga one bw'obakubira bajja kukosa like 5 minutes okwetegeka then bajje post yange gye bajjawo it was a stone throw like ova wange nga walinga meters 10 nga newoleekana bakuuli nga ne bwendeekana ngera tumanyi okuyitawo osijebale you know that kind of thing also nti oba osembeza police kumpi n'abantu they get information actually that even brings me now to brutality nti police eno etaddewo ekifaananyi I think you saw that incidence of the woman MPs kabalwanagana neki ne police image eyo if they can do that to a woman MP alina ekitiibwa what about me Zeridah what about Farida bagenda tukola ki kati ne bwe nandibadde mmanyi omutemu sijja kujja mu kugambe kubanga nze ndabyeko incidences where even abantu abajja okuwaayo information babakwata mbwate babanoonyerezaako kyokka nkuleetedde information ate oyagala kunsiba so there must be a relationship between the community and security organs so that information eva mu bantu kubanga amasasi gano emmundu zino nkubuli amazima ogenda kwesanga nga neighbor akimanyiiko oluusi tebabimanya naye oluusi baba babimanyi so if they know olina agamba munaye neighbor wange alinawo emmundu ne bajja ne bakebera bweba ye yagifuna mu mateeka ne bagimulekera bweba teyagifuna mu mateeka ne bamukwata ne bagenda ne bamunoonyerezaako that's the kind of you know operations that we need naye bino ebintu by'okuddaawo beekambuwaza ate ne tubeeraawo bali you know ebintu ebitegeerekeka it's not going to work okujjako nze kati kyenneebuuza ogedde ku bakwata abantu bamaze okubatta naye tudde ku ekiva mu the investigation tewali kiva mu investigation ekyo kyo tekiriwo up to date so the question is for us ffe ngaffe abantu do we matter anymore because chilinganga yes we matter yes but to what extent do we matter because you see utuwa tuweereza abantu tuweereza kuba abantu baffe okitegeera kyokola nkikola lwa muntu ali mukunda be waba tayagala kyenkola era sijja kukola ki okiddamu naye wano tulinga abatali accountable to the people it feels like we are accountable to some individuals but you don't care if people bakulowoozezaako ki so since when were you holding leaders accountable tugambeko eddako twali tuwongerangako ne batuwulira tekiriwo ennaku zino kinengeri gye kisuse if someone can say you cannot remove me by mere ballot that is already a statement that you do not matter ekyokubiri when you look at the way citizens also react ogenda okulaba nabo bakimanyi they do not matter lwaki nti saawa zino amawulire ga isima gendi okosa because it's current gatandika ku Saturday ekiro pengpenge n'akaaba
nange je nali mbuliri wange nakaaba nga soanze nakwogera mbu ngende ku live ezo. People cried. Babaka. We were shocked. Kati n'abasanyuka. You know that's how life is. Kakati ku Sunday ne bamuteeka mu nsanda ze yalama era yagamba alina funeral services era kituufu. Insurance yagamba nze muntu ala bukoto nina insurance yange yabyogera era that means the guy had an instinct that one no, preparing for death doesn't mean you have an instinct that you are going to be shot tomorrow. Why do you prepare for it? Because at the end of the day, no, finally, I would not prepare for death right now. Ediga. People die when they are 1 day old. Not me. Okay. No, we are going to live in Jesus' name. Anyway, ensonga eri nti like yakola ekyo ku Sunday ne bamuziika. Yesterday amawuli ne gagenda nga gakendeera. It was shrinking. Leero ogenda laba feeds. Tugenda kuba ku kirala. By the end of this week, kati ekigendo kyusa narrative tugenda kudda mu maziika gani ga Angola. Oba n'ekirala kubanga simanyi munaye Katonda yamanyi ekiddako. Kati at the end of that day ogenda kwesanga ng'ekyayisima kyavuddewo dda. By the end of this kati ekya minister nalabye mu bantu naye family y'oliyisima teribeera contented paka. There is a time I saw an interview of Juliana Kanyomozi. They were asking her about her loss of Karen. Yeah, Karen. And this is what she said. She said, people move on so fast. Yenga alaba, alumwa. I can tell you, these days, abantu bajjanga kulumbe nga bali mu bigere, like bare feet, ne batuula ne nga bonna basiiwuuse, you know, like as a way of condoling. Yes. Ne bakusuza omwezi mulamba, ngate be baleeta emmere. Yes. Now, these days, Zeridah will go to the saloon. So kakola akaviri kaleme kulabika bulungi. So kendabika bulungi. Nkole ne makeup. Oli mutuufu. Nyambale black yo enungi. Nga bwe nyambadde era leero nyambadde black lwayisima. Mayi jjajja. Nzije kulumbe. Mbabuuze waliwo obuugi nti ye buli mu sukaali nti ye buli mu amata. Sireese wadde n'ekikumi. Oneka blue band. Wadde ka blue band. Kuliko ekyokulya. Bwe mala obunywa. Kuliko akatogo. You know, that's where we are heading. Mala okuba ne selfie. Obadde ki? Okola ne live. Ne live mwabirabye wayisima. Tutuuse. Abantu family ekaba. Kati ngole gamba checho tutuuse you guys mbandi wano ndi kulaba gundi kati anti njogera na blog awo. Anyway, kati ekyo kiwedde. Bwe kigwa tuvudde mu kuziika si kyekyo. We don't even sit for an hour. Yes. Ate kati twaleeta ebijja. Wetuva mu bijja. Buli omu ng'agiyingira ngadda wuwe. Oba omulala ngadda mu kibaala nga that is the end of that day. Ali so close to you ajasulawo lumu. Bwamala akuddirira okubeerako a bit close ajja kukubira ku simu. How are you doing? The first day, the second day. Chikome. Next week life moves on. So as Ugandans we move on so fast. Kakayi, we don't even have empathy these days. We don't. No, even friendships. Edda, people had friends. Friends nga Farida waba akoze ensobi. Zeridah will stand up for her. If afunye obuzibu, Zeridah will feel what the friend is feeling. The pain. These days, if Farida has a problem, for example, she loses a job, what will Zeridah do? Zeridah will go to Edgar, tell Edgar, and they even celebrate that Farida has lost a job. Yet they are friends. Whatever situation inga, maybe it's an embarrassing situation that needs an intervention of a friend, what will happen? Zeridah will go to TikTok or Facebook and expose the friend. Or expose the friend in the community. Mukifo ky'okukonsiringa ne bakwasaganya ensonga na mubeererawo. So that is how trends are changing. Friendships are fake. Condolences are fake. Buli kimu kiri fake. You'll find someone kukubo nga bali kubba. Oli mu kifo ky'okukuyamba ofune ensawo yo, what do? Bannange mulaba tuli ka video
I saw a video of a guy who was drunk crossing a road ku Northern Bypass. Olinga recording. I think you guys saw that. Yes. Omulembe gwaffe gufudde. I can tell you. We need prayers. Omusajja nga ayogerera nga alinga commentator owa filimu bana abogerera filimu. Kakati n'abuuka n'atambula. Bana yapozinga. N'akwata the guy was knocked down n'afa. Nga fena tulaba. Mu video nga jachagiremezaako. Era n'agiremezaako n'alaganga ne Red Cross bweze nejawo omulambo. Yalinga filimu. We like views, we like likes, we don't care about personalities, like protecting other people's names. We don't care what we say, we don't care what we do. You find girls stripping naked ku TikTok. Ze bana imbabulira gwe mukutu gwensinga okutya. Ogenda no sanga ekisiyaga. Someone is even training how people should kusiyaga each other on TikTok. And their views. No sanga omwana w'emyaka 8 yemo olango omukazi stripper wa club. And the people are viewing and they like what they are saying and they are hyping her. Guys, this is a community that we are going to live in. Tugenda naffe kutuuka tukaddiwe amalalo getulaba gano. Me I always tell people amalalo gano getulaba do you know what we are like? Why do dogs or goats or what tebabiziika? Let me tell you why people are buried. Why? To show nti sigwa asooseewo mu nsi. Era kyobola ennyumba waliwo gwe bazi. Let me tell you, even bwogenda ku nyimbe zino obaza abasiraamu obaza abakatuliki obaza abaprotestant whatever oba balokole, I can tell you this is the word these clergies say. They say ono amaze olugendo gwe wetunuulire funa ebirungi by'omuyigako ebibi bireke. That is the same thing that I'm telling you. Nti sifa abasookawo, there have been so many generations ezize zikola ki zibeerawo. I can assure you whoever is above, let me say 40 years, like okay 30 years, in the next 100 years we are not going to exist. We are not there. There will be another generation, but our actions today will shape the actions of the next generation. And in that next generation, mujja kubeeramu abaana bo, mujja kubeeramu abaana. And what are the actions we are doing today? Recording people the actions that we are doing today, enjoying TikTok and homosexuality, are actions of destruction. Actions of having a society that does not care about values. Yes, that's true. That does not care what happens to me tomorrow. Zeridah, we have a society where someone is indicted for corruption and people go to court to defend them because this person is their family or they are affiliated to them or their friend. Netwerabira n'okwerabira nti nno n'omuntu abantu edda we bakwatanga omuntu ngabbenga buli mwayagala akwewale tereyagala ku associating naawe. Ennaku zino omuntu abba buli omu ng'ayagala kubeera kyaliwe. No, actually lwaki anti agamba bw'oba watutte ente nze mpaako ebirenge. You're getting it? We are in a country, I do business but I struggle a lot. Why? That nze nga Zeridah, I chose not to be a thief. Because the kind of business I do, it's construction. So construction ojja gamba omuntu obusawo bwa cement 5 naye nga ogenda kozesa 3. And then you have these workers, they want to steal. Like everybody wants to steal at their own level. Porter ayagala kubba, foreman ayagala kubba, engineer ayagala kubba. You find everything is a mess. No gamba na ichichi. Then ne client wo akubuusabuusa because they are in a society where thieves are dominating. Yes, and obanga yali abbiddwako. Nedda naye kenyini yali abbyeko. Katutandikirawo temubikabika. Ye mwennyini mubbi. Kati yalowooza. Yalowooza gw'ogenda mubba. Naye nga ate togenda. Now, this is the kind of society we are in. Nti our moral fabric. Nze neewuunya nnyo okulaba clergies from Bugisu. Nyome Mugisu guys, by the way, kambagambeko. Clergies from Bugisu coming mbu baze kulaba mwana waabwe
Nandutu. Not Nandutu, Chitutu. Chitutu. Then I see in court, ni ndaba Nandutu, MPs and of course the constituency and others. Nandutu is my friend. She used to host me on People's Parliament. And I love her. Naye bwaba yakola ekintu ekikyamu, let her be punished. She has to pay. Yes. But we are not going to start, harboring immorality because these are in the names of family and tribe. Ate kati bayiga webaba agenda nakungayo bukosta busatu buna n'abuleeta ne butandika okukabirira president. Yes, ne bukabirira president omwana waffe muleke. Let me tell you, bwe yabba yagasa bugisu and people dying in mudslides and people dying of hunger and people abawala abate waffe bugisu, they are getting pregnant at 9-10 years. We are having so many issues. So wewe wabba wayamba gwanga lyo ba wayamba family yo so boba wayamba family yo noba ebintu bye gwanga eryandiyambye abakaramoja 1000 I will have to condemn it. Naye bwoba okoze ekirungi n'otwala ebintu by'abakaramoja, I'll be proud of you and I'll say yes, omuntu ono owaffe, because oba oguliddewo n'abagiswa abalala opportunity nti nedda bw'owa omugisu ekifo omugisu oyo oba omukyala agenda kuba si mubbi. Nze era kyobalaba abakazi, I am so hard on them because they are women like the Matembes, the Mpangas, who have worked so hard emyaka gyabwe giri okulaba nti tuli wano, to paint a good picture of women, to fight for us, nti tuli wano. Kakati bwaba ya abakazi ate abali okozesa space eyo gye tufunye entono ate nga tukyalwana okwongerako bagikozesa bubi, then it is disheartening kubanga twagala tulabe nti abakyala babeera trusted to a point that they can even become presidents of this country. But you will not become a president of this country if a small sub-region ekulemye. Oshaba, God will trust you with small things for you to get bigger things. Yes. Togenda kutandika n'ekintu ng'okola ekibi olowooze nti no ogenda kutuuka ate obeere buki bulungi. But by and large ekituufu kiri nti generation yaffe yonoonese. We need a massive mindset change mu population yaffe. And also in leadership, because most people, when they get these leadership positions, the first thing they think about is themselves. They don't think about the people that they are supposed to represent. Exactly. Nze Edgar natuse n'ekiseera n'engamba, I think ne bino leadership y'obululu eno yandivuddewo. Netudda kweriwa. Oba ne tufuna professionals. I can tell you, kambabulire lwaki mbagamba obululu buntami. And by the way, it's not, I have no fear of contradiction. Kino kyogera kati. The truth is, obululu buleese ebizibu. Why? People don't tell the population the truth because batya nti bagenda losing obuki obululu. And they lose it. But MPs bebugisu bavuddeyo abasinga to stand with people who stole amabati, some of them. Of course, the Ugandan law is that you are presumed innocent until proven guilty. Kati, sawa zino, fine, they are still innocent. Naye amazima gali nti amabati gabula. And they were the custodians agamabati ako because be bali ba heads. Ne bwe bate bagaba naye abamu era bagasanga mu maka gaabwe ne relatives baabwe. Gwe novaayo mbu because bananda babatya nti am opposing my own njogedde. You are not opposing. You are actually telling this person the truth. Kati obuzibu bwetulina nti abantu abakulembeze baagala nnyo okwogera abantu bye baagala okuwulira. It is like the way you see some religious leaders. Bagamba, twala kitole. You are not telling someone. Ochitola otya. Ndabye emmotoka ennungi. I have moved with people. Mashara papa. Panange yo Range Rover yange. Yes, yo. But I can tell you, olino gikolerera yabukadde bibiri oba bisatu ante enkadde. Olina okunoonya gwe ne mu muzigo gwo tolina mu mitwalo 10 n'ebintu byo nga babitunze byonna n'ebikunga kwe tubitadde tebiwera mitwalo 4.
oli mu kusonga mu Range Rover ntino yange oli mu kusonga mu hamu mu kizimbe mbu kino nkitwala zino bagamba oza tokuwe nnyo nedda nkitwala mu linnya lya Yesu believe kankubulire Edgar the truth is ekizimba bwe mutakinyiga ne kivaamu amasira you'll get cancer and cancer is eating our country. People are lazy, some of them. No muntu takera mu church. Especially men. Webale nnyo. Era kuzino mwe mwagala okubawasa. Munonya abakazi abalinawo mwagala bawasa temwagala kola. Oli awombo kitwale okitutte otudde ku chaachi gwasimuula chaachi gwasimuula obutebe pastor agenda nakola nakomawo nakugamba nakusanga kyokka n'ekikumi kyofunye n'okireka mu chaachi. Where are you going to get money? Abantu enaku zino mweraguza mugenda simanyi mu masabo teriyo esabo erigenda okuwa sente. Wake up in the morning, create an idea. Oba noonya omulimu. You say you are unemployed. Wakanoonya emirimu ludda wa. Osaba Katonda, I'm believing in God to get a job. Where have you dropped your CV? I'm not saying don't pray. By the way, I'm a very spiritual woman. But I pray with action. I have faith with action. That is Paul's quote. Mugende mu Corinthians. 1 Corinthians. Mugendeyo. Read the whole of Corinthians, the letter of what? Of Paul to Corinthians. You'll understand what faith is all about. You are not going to sit there, mugambe muno, nchitwala. Nchitwala mlinya lya Yesu, mulimu kutwala guno omwaka. So, bine bintu bannaye bye twogera. We need a mindset shift. Ne bakuwa sente bakuwadde akakadde. Maybe in a government project. Mu kifo ky'okwata sente, muzikozese. Nti one for me, one for you. Buli omu atuteeka emitwalo 2 muzisabyenga group buli omu afunyeko 10 webale nnyo ebbaala nejjula ne muzirya ne zigwawo the next day mutudde naye ng'emisolo gyaffe mugiridde kubanga egyo misolo gyaffe ate ffe abakozi mwe abatali bakozi temusasula misolo musasula naye mitono ku sabbuuni gwe. You see, these things lwaki mbyogera? I don't want us to be like some opposition leaders. Some opposition leaders say we are going to capture power, which is true. Change is inevitable. We are going to have change in this country. But I can tell you one thing. You are not going to get change if you don't work for it, if you are not organized, if you are not united, if you do not have an agenda. Tewali muntu agenda kwesiga n'obukulembeze. Kakati gwe okedde kumacha tugenda kuwangula. You don't even have 10 mobilizers in your own village. Tebakutegeera, tebakubelievingiramu, mugenda kuwangula ki? Ngewo tebakukiriza. Gwe ewo jova. You don't even have 10. No, just 10 ne bota wangula. You don't have 10 people who believe in your idea. You have not taken time to tell people why they should follow you. You have not told the people where you want this country to be in the next 50 years. We are thinking of this country in the next 2 years, 3 years. We are having short-sighted leaders. Exactly. They are short-sighted and reactionary. Ku TV one, ku alternative. Zembabulira Kakayi Zeridah tadda mu kalulu. Ngenda kujanga mba kubemba. Ngenda bagamba ebintu ebibaluma. Tetusuubira kuddayo kulaba ku ballot. Sigenda kudda mu ballot z'obululu. Ekyo nkyogera. I will just be telling people what I think is right because I have children and I want my country to go forward. Nze bwe nali nnyingira ebyobufuzi. Nfuuse analyst. Nze bwe nali nnyingira ebyobufuzi. Saamanya nti waliyo n'ekifo kya LC1. Saamanya nti waliyo MP, waliyo obwaki. At this point, we need people who are going to tell people the truth. People who are going to tell the people babagambe nti tutambule bwe tuti. Nedda abantu bajja. Kati we have 500, I don't know what MPs. 526 members of parliament. How? 29. What impact? Nze mumpita activist wa makubo buli wenzijja wano. You people. Namwe nalabye mutandise okola exhibitions ku social media ningamba yes, you are coming to where I'm thinking. Amakubo ge Kampala gonna mafu. Singa tukwata omusaala gw'aba MPs ogwo bonna nga bwe bali awo.
emyezi ng'esatu guba gumu nga tebasasulwa oba basasuleko nga tetubawadde anti bakozi baffe baggwanga bakolera abantu ne tukwatayo emyezi 3 batusonyiwe batuweyo emyezi 3 basigaza allowances allowances bazituwe bajja kulya bakola dda tukole ku makubo ne bwe tukolayo abiri gokka tujja kubeebaza tujja gamba abo bazira but public expenditure mwezi next month oba tukwatekeze emmotoka zokka oba tukwatekeze ez'emmotoka ze babawo obukadde ebibiri they are 500 MPs kinkoze bubi nti sirina simu yange wano njagala nnyo calculating obuba bungi nnyo kubanga netukolayo akakubo kamu ba MPs bataano gwebera billion emu nayogeranga naawe Ediga babeera bangi okujja kontinent enguudo zammwe za bbeeyi kati za billion 10 enguudo zammwe za billion 10 kati awo mugenda kwenoonyeza ba contractor abamu kati awo nsanyuse Kenya zo zibeera za billion 2 emu oluguudo lwe lumu wano naye lwaffe lwa billion 10 kilomita munaye mwe kati material mumujja wala obimanyi ne betukozesa ababbeeyi naye nga mu mbeera yonna the truth is our public expenditure nga tuvudde mu byakatemba is high and districts are just hatching in every day constituencies are hatching in every day these are just political tokens no gamba sima omuntu fine kakole ekira who said that when you're serving you should be an MP1 fabamu tetubeerangako wadde LC1 but we have been in politics for many years ate tuli atunywa twebaka we tuli but we are not going to do things that tutategeera like because mbu ngenze kunoonya musaala ate kati waliyo trend ezze oli ajjanga abaze nteeka mu 10 nfuna 2 it is now a business and I support billions mu kalulu nalabye court by the way antiisizza negamba when you see a country where politicians are richer than manufacturers they manufacture poverty atenga kituufu cause tosobola kungamba nti omusuubuzi ayingiza sente buli kanaku ate gwe just public servant olinda sente after 30 days and I think that is the biggest problem we have in this country. Exactly, our politicians are richer than the basuubuzi era osanga omusuubuzi I think there was a time the Kasita group went to ask for a bailiff like nga basaba president abawe naye nga nze mbabuulira the truth is tetugenda kwogera ebintu ebisanyusa abantu kyobola banzenzize byenda byenti bituufu mu ami mbyogedde nti bituufu saagala kusanyusa nti biki byenda byenti bisi bituufu tulina obyogerako because even another government wenajja erina wegenda otandikira kubanga neno government erina ebitono byekoze bingi oba ebingi it depends on which lens you use to see naye era waliwo nebyetakoze nabyo bingi awo wenyini kampiteko mu comments omukulu Kaiki Abel agamba the government is the one with the guns because even the Kalamajongs are being banned because some refuse to surrender their guns to authority mbalengenda gamba abantu tebasobola kugenda Kalamajongi ne bajayo emmundu zino zibali mu kukoza okutaba era abantu abasinga bagamba waliwo emmundu eziva Sudan through elegu mpolampa ne bazireeta muno naye esasi emmundu eyakubye Baina tugende ku emundu yasimbiddyo ddala singa ogiraba yo eri unique nnyo emundu eyakubye isima eri very unique ate n'abagikwata abantu si bangi mu ggwanga lino ate b'amaanyi abasinga ogikwata si be basiki singa yabadde eke n'emundu eyakuba abiriga yali amaanyi kubanga yatuuka even bamuzika nga talina scalp omutwe gwonna guweddewo emundu eyakuba Kigundu yali y'amaanyi ne Kaweesa yes ne Kaweesa yali y'amaanyi emundu ezakuba Katumba yali eke ate Muhammad Chirumi yali eke
Abel agamba Honorable Zeridah, the theory has some strong issue. It shouldn't be taken for granted. And gunning down people is not of recent. It came all the way from when this regime's leader started gaining interest in ruling the country. The only difference is today's situation has exposed his deeds of blood sucking in exchange for power. Chishembade nange mjakalo buza lwachi gun violence tujilabenge etandise kati omujina emyaka 10 egisembyeyo because ibadde tebiranga okyogamba mizibadde emundu tezibadde bantu abantu mental health assessment wadde tetuzikola in the past naye wewetegereza patterns gawo ogambe kuvanga 2012 emyaka 10 egisembyeyo otusinza olaba assassinations nyingi zonna za mundu ate singa zonna ziri political. Edgar, omukazi bw'aba agenda kunoba tanoba leero anoba myaka ng'etaano emabega naye nga waali ali mufumba. Exactly. What am I trying to say? Nti these have been accumulative issues. Nti bw'otunuulira even election partners, as in patterns, zize zikola ki zikyuka. Nazo zize zikyuka kituufu. 1996 I tried to revisit ebyaliyo because I was nali muto nnyo kasibitegeera kati nendaba engeri akalulu gye katambulamu and also you should also look at technology aliwo lwaki nti access of information then and now is different nebirala bize bikyuka even the GDP ndowooza ebintu bino omanyi these things are coherent bitambulira wamu enfuna y'abantu biki 2001 when Besigye came into the game I was I think era still young kubanga nali nkyali mu primary naye nze kye nawulira kale by then was Besigye atambulidde mu Gomesi nga bw'obimanyiyo emboozi z'abato but now of course I followed bwenkuze nti one of the things kye nalaba in 2001 there was violence era abantu baafa 2006 tewali violence waliwo violence naye teyalinga ya 2001 kubanga ne candidate at least bwe yamala akalulu yasigala mu ggwanga wali he was even forced to go into the what into exile lwaki ndeesezo 2 elections then ndeetene zino 2001 he was a new candidate as Dr. Besigye ate yali ava mu system there was a lot of fear n'obukenke nga tebamanyi baani abamwagira kigenda kitya agenda tambuza ati ensonga exactly and by then of course ne social media teyaliwo ne radios zaali ntono I remember in 2001 we used to watch Sesame Street bino ku WBS by then we had like 4 TVs unless you had DSTV so tuze mu 2006 TVs zeyongeddeko ne NTV houses biki then you have bategedde method of work and formally they are now a political party you know formal things are easy to deal with oba omanyi nti gundi Edgar ye chairman gundi ye secretary kati we ono ngenda mu asente ono ngenda mu kwata bwe bityo then 2011 the same but then violence comes up after elections we bakubira Besigye walk to work I think I now it was the first time I participated in the election nga ntuse ku campus and I saw Besigye netugenda ne kunangabo was it Kasangati court we bamuleta ne bamugumye nga bamukwatiridde it was terrible then ne bamutwala Nairobi now 2016 violence era yaliwo naye yali nyingi 2021 mulabye violence nyingi lwaki Bobi Wine is a new what player so I relate 2021 to 2001 why bali tebamanyi baani Bobi Wine bakola nabo baani abamuwagira who are the external forces ebyo byonna nga they are just trying to exactly no suppressing so that tebamanyi aha kati sawa zino mbabuulira they have assessed him era violence ya 2026 tegenda kubanga eno but what are they trying to do right now nti bona abali okikola kino is by elections shaping bino ebyokufa
by elections etulina akatugenda bera neya Oyamu tubere neya Hoima ono chairperson yafa mu accident kati ebyo byonna bigenda to shape eya 2026 bamuzata bafa before the election of 2021 lwachi nti there are people isima cannot be undermined va ku muntu gwe baziika national TVs nezi broadcasting his funeral. Some ministers have not even received that, and MPs. He had a followership nga yamanyi ekyo tetu abantu tebakitadde atenga ya mulembe guno atenga bavubuka nga tebannafuna voter empathy nti bakoye okola ki okulonda kati abavubuka bano bagenda kusimba line balonde abavubuka bano ekyokulonda kiyinza obutatiisa nnyo ggwanga naye what can these people do with their energy? They can bring an appraisal. There are appraisals that have been instigated by social media in other countries. So you cannot undermine social media. So right now nawuliddeyo simanyi other security alerts kubalala nayenzo manyi ba bloggers batono nnyo be interesting sources zabwe. Ichuli was saying he had death threats ate bantu nno banja batero vayo ne bagenda kunzita ne twefula naye bwe kiba nga kituufu abantu abo bafunya alerts nti bagenda batta, then we should start interrogating kiki ekiriwo lwaki baagala batta ekirala why are the bloggers being targeted. What is with the bloggers? What is with the bloggers is that they have a platform. Ekyokubiri balina abaana aba generation eno. We are also grappling with the transition. And jukira buli wopoking omuntu tolerance levels ze zigenda zikola ki zikendera kyengambye nti omukyala agenda okunoba nga yanoba dda nti saawa zino government eriko ezze bagisojja tugisojja kati buli wogisojja luli negamba kale tukuwe sente gwe n'ogaana oluddako ne bakusiba era n'olemerako ekiddako okimanyi emundu ejja kuyitamu so that oyogerera eri mu ntaana. So that is why intelligence ekoze eki yeyongedde ate bansonyiwa aba government nti nkyogedde bwetyo because they are the ones who are supposed to hold machines, those guns kati bw'abaawo omuntu omulala nga yakutte amaki emundu ezo then they must be held accountable banotubuulira be baani kati bwe bate baleeta reports ez'abantu abafudde abafa then they are the ones we are going to be accusing of killing innocent Ugandans unless reports come out. Kakayi sibula akadde katuweddeko anaye njagala kwebaza everybody who has been following us. Thank you so much mwebale nnyo kyenjagala okubagamba kiri kimu nti buli woyimirira ku mazima oba waddembe. So we should keep on telling people the truth because this is our country tetulinayo nsi ndala Uganda ye waffe kati Uganda eno abantu abaana baffe nabo n'abazzukulu mwe bagenda okulivinga. So we should create an environment that can enable them to be better people tutambuze eggwanga. So nebaza, my name is Kakayi Zeridah nafuuse political analyst. Batulabire bonna self-appointed political analyst. Abatulabire bonna nti abasajja baagala okukyusa ine eggwanga naye ate kyembagalako nti mulaba myaka 10 mu maaso. Yes. There are not many political parties. I don't know any other political party that is that visionary. Ate abaspeed kati Ediga kankubuuze abalabira mu myaka 2 baabifunye. Nabo bakyalwana nammwe abalabira myaka 10. Thank you so much guys for watching. Okubayitandikidde ku ssaawa zaade 2 ez'okumakya mbadde ne Farida n'omukyala Kakayi Zeridah okuva mu ANT nange kennyini Edgar Matthew Karuhanga. Ezo ensonga zetwogeddeko, use that information the way you please or the way you would want to use it. Rogers was on camera, Mr. Mukose Arnold yali mu productions. In case oyagala kulanga naffe
osobola okumukubirako omwami oyo enamba ye eri noti 7 noti 1 8 noti 2 070180021 212. You can call Arnold and he'll be able to help you in each and everything you need. My name is Edgar. See you tomorrow, same time, same station. Good morning. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk.